So tukauliza, how have you secured the right of those people living in 288? Uwezi kuja na project yako ni kama shamba haina mwenyewe. Lakini we shall answer, there's no problem, blah blah blah, whatever. So we opted two different ways. Shafi akawrite his resignation on the dot na akapatia notice of 21 days. If you don't respond, I'm going to court. Mimi nikasema okay, I'll give you a chance, but I'm not going to take part in any of the activities ya task force paka hizo question raise, because these are fundamental questions. This is land. Na hii ardhi imetoka mbali. Wazee wetu wamestruggle, wametoka siji kutoka wapi huko. So utakujaje tu ati siji serikali itakuja kufanya affordable. What is this affordable? How does it look like? A lot of questions that have remained unanswered even up to now. Nobody is giving us those questions, answer to those questions. So mimi too, I just protested by boycotting the meetings. But Shafi aliwrite resignation and we gave them time. Wakaona nini ya Shafi, hiyo nini ya kwenda kotini. They're questioning the same things I keep repeating here. Hiyo Amendment and Restatement Trust Deed imepitishwa wapi? Hakuna AGM imeitwa kusoma hiyo document, kuielewa na kupitisha. And from me, an insider, nimeona hiyo document, nasema it has a lot of dangerous clauses as far as I'm concerned. Kwanza inasema ardhi yetu tumepatia Wanubi, inasema unanimously agreed to convey, transfer, assign our land to the trustees. Kuna kaya new prohibition, nobody owns any property within the trust land. Paka tunauliza hata sasa nyumbangu wa kukaa si yangu tena. It is there in the document, please go and read it. Wakajipatia powers. We can sell, we can mortgage, we can lease. Alafu wanenda, we can evict you, we can change you from this village to the other. A lot of draconian powers. Ambao, alafu sasa sisi tumekuwa reduced to beneficiaries. Ngojeni mupikiwe, mkaa barazani, mungoje mfanye nini? We can meet at the village level, we talk, lakini hata ile power ya decision making tumenyang'anywa. I'm quoting this thing, please go and read it. So kasema no, we're not going to accept that. Tukajaribu kuzungumza nao, you can amend the amendment and restatement. Hii kitu tumeipinga kutoka kwanza. Kwa nini sasa hii ndio tukuje tuanze kupick points? Hapa si mzuri, hapo tu change. Gari kama ni Benz ni Benz. Hata ukilija kuleta spare ya Toyota, ile gari ni Benz. Na in fact will create a bigger mess, kwa sababu unataka kuingiza kitu pali haikubaliani na hiyo ni. So our demand has remained the same. Na baada sisi kuona kesi ya Shafi wakaitupa siji June siji what and we are still in May. So I went to court. My mind was more direct. Kwamba mina challenge the judicial review. I'm challenging the registrar of lands. How did you register this document? Document kama unataka ku register na ni shamba ya watu, first of all lazima upate ushahidi kutosha that everybody was involved in this process. You must provide names. Meeting ilitwa lini? Tena this one requires an AGM because it's a major change. Hiyo AGM ilifanywa wapi? Where are the minutes? Where are the register of people? Kwa sababu it's not just an open door, kila mtu akuja kwa meeting kama hiyo. You must be a registered member to take part in making those decisions. Una make decision kwa shamba ya watu. Where are all those things? Kwa nini registrar amekubali ku register document without adequate proof kwamba hii kitu ni ya community na hizo nini imetoka kwa community? So immediately after immediately maybe the government was saved. Ndio people reached out to us, Husna Hassan na wenzake kina Kalebi, akasema tukae chini, let's see if we can resolve this thing internally. So we had the first meeting and we presented our case to them. There was no objection to the case. It's only sasa the viewpoints. Kweli hiyo amendment iko na makosa mingi na inafaa ikuwe reviewed. Tukasema review, okay. Review or the register, the names that were sent there is not organized. Huwezi kujua nani ndio ana haki, nani ana haki. Just imagine giving
a name of 6,000. Sasa tunasikia 8,000. Nikasema no, we have to vet these people. We have to qualify them. Hii ni shamba bwana. Na my position is sisi ni warithi. I am third generation. Kijana wangu ni tuseme fourth generation kutoka kwa hiyo na amezaa. Na watoto wangu na nyumba amezaa. Hata mjukuu wangu mwingine kwa sababu ako campus, anytime atatuletea mtoto. This is not a joking matter. It's not just a community things kama hizi zetu ambao tunafanya. Hii ni livelihood, hii ni future ya community. So we must get it right. Mambo kusema kwamba tutarekebisha as we go along, hii ni ukora. So we talked, we put our points, everything was agreed, but haikuwa captured. So a second meeting was called, I don't know, hizo documents ziko. Ndio, tukakubaliana resolutions. Because I wrote in my letter, I'll give you a copy of that letter. I raised, kwa sababu tulienda kwa lawyer tu. Lawyer wakatuambia 3 key points. If they addressed, then we are good to go. Again, the same position. Revoke that trust deed. And revert to the old one, ndio tufanye review from the original document. Ya pili, tulisema this is Kibra Nubian land is private property of the Kibra Nubian community. It's not available for government affordable housing project. It is our land. We'll make the final decision what we want with the land. Ya tatu ndio ile tunazungumza hapo. Registration of qualified members must be done properly. So it is around that one that we discussed and everybody agreed. In fact, nobody objected. We have the resolution, lakini sasa the wordings. Kwa sababu everything has to go back to our lawyer. Kuhakikisha kwamba what we raised shall be new. We have agreed basically. Tumekubaliana kwamba tutafanya review of the whole amendment. Develop hiyo criteria of membership ambao watu wataenda kwa ground, watafanya proper registration. Na land yetu ni yetu. Sisi wenyewe tuta make decision manyumba ina gani tunataka, because as we finished the land is very valuable. Kuna watu wa French hapa, nafikiria ni French embassy, they have put their land on the market and the value they put to it at the market going value was 400 million per acre. So you can imagine the type of land we are living in. Hata tukiona ni chafu tunadharauliana, lakini tunakaa juu ya gold. Na hii land tunataka kusecure future yetu na future vizazi vijao. It doesn't matter whether I benefit personally or not. We want to leave a very strong foundation. Hii kama uko na 400 million you put into investment, you will get a lot of money, and I'm talking about 1 acre. If you put 1 acre in an investment portfolio, you are bound to make money ambayo ita change maisha yako kwa vizazi kadhaa vijazo. So suppose we take about 200 acres and put it under that investment, we'll secure our economic ride. If hakuna kitu itatokea 50 to 100 years to come, watu wote wako sawa. So basically that's what we are saying. Nafikiria nimalizie hapo so that at least kama kuna any questions, any gaps. Okay, I examined kuna deed plan. When you are given a title, wanaonesha boundary, coordinated deed plan. Na tuliona kuna hiyo barabara ya 2016, hiyo barabara express highway imepita Kibra, halafu kuna riparian about 6 to 15 meters from the kutoka mtoni. So hizo ndio zimepunguza. So riparian, unaona hizo mito zote zinatoka huku inaenda mpaka Shilanga, kuna ile hapa ndile. Kuna big chunk of land there ambayo inatakana iachwe kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya mto. So hiyo 12 acres iko katikati hapo. Okay, we had 3 categories in the original document. Tuko na direct descendants of the original settlers, wale ambao tuko na map ya 1934 ambayo iko na hizo majina zote. Kwa hivyo tunajua everybody na pale ambao wako. Alafu
tuko na the second category. The second category tunasema long term. Tulikuwa wapi? Tulikuwa kwa categories of members. So category ya kwanza ni sisi direct descendants. Category ya pili tunasema kuna wenzetu wa Nubi wametoka sehemu mbali. Unajua sisi tuko city. Kuna watu wa Kibra, Kisii, Busia, Kampala, Bombo wamekuja. So tunasema long term, lakini sasa shida, what is the definition of long term? Sasa hii kidogo bado hatujainini, lakini tunasema wale ambao wamekuwa huko tangu 1990 and before, hata kama walikuja kuzaliwa lakini baba yako ama mzazi wako alikuwa hapa siku hiyo, then tutakuchukua kama long term na utakuwa wetu, utakuwa registered. Tumepeana proposal kama dependent, although that is subject to be discussed in future. So direct descendant is direct. Long term to be qualified with the legal terminologies. What is the cut-off date? Alafu ya ni tukasema special circumstance. Kuna watu ambao tutataka co-opt wakuwa members yetu for maybe outstanding contribution kwetu sisi. Kuna watu labda wamekaa na sisi hapa, they are very important to us, what add value kwa hiyo mambo yetu. Lakini sasa ile pia, how do we qualify that one? Unajua hii ambiguity inaweza kuleta watu wengi sana ndani. So those three are the need from the basic. So as we have said, when tutaanza sasa kufanya hizo review, those are the things we are going to tackle. Who qualifies as a member of the Kibra Nubian Community Land Trust? Sasa hizo tutakuwa tumetengeza committee together with the task force and even trustees were there. We have agreed na vile court imetoa order that we have put everything in place. Kama tutakubaliana by 24th of July we are going back to court kuonesha kwamba tumekubaliana, we have signed, we have accepted that this is what needs to be done, and we have accepted that it must be done for the case to be removed from court. So tumefanya hivi because we have learned, sisi ni Wanubi, tumeishi pamoja. Tutakubaliana alafu kesho mtu aanze yake. Lakini sasa tukipeleka kotini, this is where we are, this is what we have agreed, then court itaweka huko, ingoje tukimaliza tupeane report kwamba tumemaliza, kesi itolewe. Kama kutakuwa na ukora nyingine, sasa ni court ndio itakuwa muamuzi. It's no longer me and you. So I believe it is watertight, and hopefully it will work out this time. Ni trustees ndio wameamend because jinao ndiko huko. Lakini wamefanya kazi na a few CAUCUS members. Lakini wao kisheria, kwa sababu wao ndio wanaweza kuamend kisheria, wao ndio wameamend. Kuna CAUCUS members played a very big role kusupport hiyo kitu for their own reason. I'm not going to point here. Yeah, we have accused them in public kwa sababu ilifanywa under the umbrella of CAUCUS. So they must they are partners in that thing. Unless sisi wenyewe to apply for it, that is the law. Ni sisi kama community we apply, we negotiate terms. Otherwise serikali haina power yoyote kulingana na sheria ya kuja kutujengea manyumba wanavyotaka. That is the law. So it was being advocated for. So the task force community representatives are supposed to, in their own words, they do a buy-in to the community to accept the affordable housing project, so that ionekane kama the community ndio ameuliza. So ukisoma katika ile appointment letter, I have a copy, I'll give it to you. They state very clearly, we buy into that idea. So by the end of the exercise, we are supposed to show that the community have agreed to buy into the affordable housing project. That's what we are saying. As far as they are concerned, hizo meeting unaziona zinaitwa kila saa. That is public participation. Lakini we keep correcting them. Public participation in the context of community owned land, privately owned land, is not public participation kama hizi zingine ambao mnaona serikali imeita meetings juu ya nini, watu 10, watu 20, watu 30.
hii kitu inagusa haki yangu, so I must be consulted. It's not a question of kuchagua watu ambao tanini. Hiyo kitu iitwe meeting, watu waambiwe, watu watembee kwa manyumba, kwa sababu niko na nyumba yangu hapa. You do anything without me, tasema msiguse kwangu. So that context, unajua kizungu ni matata, and those legal terminologies inaweza kuvuruga watu. Public participation is there, kwa sababu government cannot reach everybody. So wataita meeting hapa, wataweka sijui kwa gazeti, wata-invite maoni. That is very different from this one. You are talking about my land, privately owned land. So I must be involved. That is why I insist the first place to start with is to have a community register, a credible, validated, vetted document ambayo inaonyesha nani wenye shamba, nani wana qualify kuwa, kwa sababu hapa kuna arguments hapa which is just semantics. Kuna Kibra Nubian community, kila mtu ambaye ni Mnubi is a member of Kibra Nubian community. But when you are talking in the context of land, then you have to be very specific. So I tell you, hiyo shamba is very expensive, 400 million per acre. So you cannot ignore a few people here waseme hawa wapendi maendeleo, hawa kazi yangu ni kupinga kila kitu. It does not compromise my right. I have a right, and that right, hata nikiwa peke yangu nina haki kwenda kotini kudai, kwa sababu mimi nitapoteza, na nikipoteza vizazi vyangu vitapotea. Ina resolution ambayo wametutumia, I can share with you the resolution, lakini wording bado inakuwa cleaned up by the lawyers to see ni, lakini I have a resolution. In fact, I asked for the minutes of sijapata. We have time ambao inaisha pamoja na task force, because task force are supposed to complete their work by October. Sasa katika hiyo meeting tumekubaliana hizo vitu mbili ambao tumesema, registration na review of the trust deed iwe imekuwa completed by September, and meeting be called, watu waende through, we endorse, this is what we want, these are the names that constitute the membership, na by October tufanye election ya trustees wapya. Those are the agreements. No, that was the before. Sasa hii tukifanya amendment, either will vile watu watasema kama tunataka 5 years 3 years, watu watani, because lazima hatuwezi kuwa tunapigana na watu alafu nakuja kuimpose yetu. Sasa hizo ndio vitu zitadiskasiwa, trustees and maybe qualification yake, terms of office yake, duration, how are they going to be elected or nominated. Vitu yote lazima turudishe kwa umma ndio tukubaliane. Kuna wale wanasema hapana, tuta review the amendment and restated, na wengine wanasema tukasema leteni yote kwa meza. Lakini yote kwa meza, we'll see with an open eye, because by the end of the day a trust deed is supposed to talk about 3 things. That is from my limited knowledge. It has to talk about the owner of the trust na powers zake. It has to talk about the regulation of that trust and the administration of that land. Na tatu, it talk about trustees with the specific duties given to them. Those are the only 3 items in the trust deed of relevance and importance. Sasa ingine yote tutazungumza tu, lakini lazima the trustor, wanaitwa trustor ama settler siji set nini. Ukiona katika Perpetual Succession Act inazungumza about the ownership of the trust. Mimi nimeweka kitu kwa trust, nimeweka na condition gani, masharti yangu ni gani, role yangu ni gani, the regulation, how do you manage this trust, iko na land inataka kuwa administered, how do you administer it, na wale mnaenda kuwachagua because ni watu wamechaguliwa, specific terms of reference yao, their roles and responsibilities, powers and limitations. So basically we have an open book. We are going to look at everything with a knee. That's why we brought some top lawyers, and we have to answer those questions. Hata tukija kwenu tutakuja kusomea wewe kama mwenye shamba, hii ndio ni mandate yako. You have to authorize everything has to get your approval, and you are the only person with powers to make decision.
You decide this is your land, you are the one to decide. Na ya pili, you must have oversight. Shamba kama hii tunachia tu trustees unakaa kando, that is dangerous, that is gambling with your knee. So we must provide for oversight. Tumewapatia kazi hiyo mechanism, legal mechanism ya ku oversee what they are doing na ku intervene in case they are not doing what we are asking them to do.